السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة. معكم هذا الأستاذ حسن. اليوم غادي نشوفوا الباست بيرفكت تنس. الباست بيرفكت تنس بحال جميع التنسز اللي كنا شفناهم من قبل حتى هو سهل ما صعيب شيء. نبداو بالفورم. What is the form of the past perfect tense? Subject plus had plus past participle. إلا كنتو عقلتو على present perfect، الفورم ديال present perfect هو have plus past participle. والفورم ديال past perfect هو had plus past participle. يعني شنو كنستافدو هنا؟ بأن we use the verb to have as an auxiliary for the perfect tenses, basically the present perfect and the past perfect. كنخدمو the verb to have، يعني هو auxiliary هو الرابط، هو المكمل اللي كيمشي مع present perfect و past perfect. في present perfect كنديرو have has، وفي past perfect كنديرو had. Okay? So had plus past participle. Okay, let us see examples. Subject plus had plus past participle. He had been in London before he graduated. So he had been, but not had, plus past participle. ها هو past participle ديال the verb to be. Had ها هو been in London before he graduated. هذا هو affirmative form. Subject plus had plus past participle of the verb plus the rest, complement. Okay? So we can use any other verb as long as we know the past participle of the verbs. So let's take more examples here with the affirmative. I had made my homework before they arrived. Okay? She had played before her daughters came back, etc. Okay? The question. How do we form the question? Can do an inversion. Have present perfect شفنا have you, has she, have we, have they, has he. في present past perfect we do inversion the same. كنقلبو كنبداو بالauxiliary وعاد كنديرو subject. Had you plus plus the past participle of the verb. Had you studied English before you moved to the United States or to the US? Had you studied؟ واش درستي الانجليزيه قبل ما تموفي ولا ترحل ولا تحول للميريكان؟ Had you studied؟ والميزه ديال الباست بيرفكت هو ان had كتمشي مع البروناونز كلهم، سواء كانوا pronouns او nouns. كما كان النوع ديال subject كيمشي مع had، ماشي بحال present perfect. present perfect كنديرو have مع plural subjects وكنديرو has مع singular subjects except the use of I. That's an exception. في المقابل past perfect الauxiliary ديالو had كيمشي معاهم كلهم. I had, you had, he had, she had, it had, we had, they had, my friend had, my parents had, my brother had, my siblings had. كلش جميع أنواع subject. It doesn't matter singular or plural. كما كان subject مفرد أو جمع كنديرو معاه had. had في affirmative و had في question و had في negative. So عقلوا عليها. في question كنديرو inversion كنبداو had plus subject plus the past participle. Okay. نشوفو negative form. I hadn't studied English before I moved to the US. كندخلو not بكل بساطة. not كتدخل على had. I hadn't. He hadn't. We hadn't. She hadn't. Hadn't هي had not. Short form ديال had not. بحال have not haven't. It's the same. يعني اللي حفظ ال present perfect راه ينفعو بزاف ديال tenses. وجميع المسائل اللي شفنا في ال present perfect حتى المسائل ديال adverbs like already, never, just هما كينطبقوا على ال past perfect. نفس القاعدة. نفس المسائل مرتبطين، غير كنبدلو have و has بعد. ولكن اليوس هذاك حاجة أخرى. اليوس أنا كنهضرو دابا على الفورم متشابهين، ولكن اليوس that's something else. هذيك حاجة واحدة أخرى مختلفين بزاف. يعني I hadn't, you hadn't, he hadn't, she hadn't, we hadn't, they hadn't studied English before I moved to the US. هذا هو الفورم. subject plus had plus past participle.
في الكويشن كنديرو had you, had he, had she, had we, had they. Okay, and the negative is had. Subject plus had plus not كتعطينا hadn't plus the rest. تنظن هو هذا الفورم. أتمنى تكونوا فهمتوه. حاولوا دائما تطبقوا. The more you practice, the more you learn. دائما التطبيقات كتنفع بزاف. جيبوا أي فعل بشرط تكونوا حافظين له أو عارفين له الباست participle ديالو. جيبوا subject. هذا بدأ verb to speak. I had spoken. I had raised my hand before the professor asked the question, etc. So now let's talk about the use or uses. Use number 1. Past perfect. تنظن عنده 3 uses. 3 ديال uses. So what is use number 1? Use number 1. An action that happened in the past. That happened in the past before another past action. هذا هو use number 1. نحاول ندير use بيوس وندير المثال ونمسح ونولي نكمل عاوتاني use الثاني والثالث. Now let us see examples. Example. When I arrived, comma, the teacher had already. Oh, the teacher. It's not I, it's T. The teacher had already. قلت لكم القواعد ديال already, just, never, yet كلهم متشابهين بحال past perfect بحال present perfect ما كيتغيروش. already كتمشي من بعد had كما already كتمشي من بعد have في present perfect is the same. I have already finished. He has already finished. The teacher had already شنو دار؟ started. The class. أنا عارف راني كنزرب والكتابة ما مفهوماش ولكن غير يسمعوني يركزوا مع شنو تنقول باش تفهموا هادشي اللي مكتوب هنا. نشوفوا هذا المثال ونطبقوا على اليوس نشوفوا قارنوه مع اليوس. When I arrived, the teacher had already started the class. هنا عندنا two actions. غير باش نوضحوا واحد المسألة حنا عندنا في اللغة العربية أو في الدارجة المغربية ما عندناش هاد الفيرب تنسز اللي هما 12 كما الانجليزيه عندهم اختلافات كثيره مقارنه مع العربيه. حنا في العربيه مثلا عندنا ماضي واحد يعني يكونوا حتى 10 الاكشنز عندنا كنخدموا كلهم في الماضي. يعني مثلا الا كانوا جوج ديال الاكشنز وحده وقعت قبل من الثانيه في الباست حنا في العربيه جوجهم كنخدموهم في الباست. في الانجليزيه لا، الا كانوا جوج ديال الاكشنز بجوجهم وقعوا في الباست وتسالوا في الباست وحده وقعت قبل من الثانيه اللي وقعت رقم 1 كتكون في الباست بيرفكت واللي حدثات ولا وقعت رقم 2 هي كتكون في سيمبل باست دائما. باش ما نبقاوش دائما نديروا الترجمه راه ما كتخدمش. خصنا نعرفوا الرولز ديال language. Every language has its own rules. يعني use number 1 هو it is an action that happened in the past before another past action. نشوفوا المثال. هنا عندنا جوج الاكشنز. الاكشن الاولى هي الأستاذ ديجا بدا يشرح الدرس أو كان تيشرح الدرس. عاد أنا وصلت. When I arrived في الوقت اللي أنا وصلت لقيت الأستاذ بدا كيشرح. Two actions. One هي هذه. The teacher had already started the class. هذه هي الأكشن ديالنا الأولى. والأكشن الثانية هي الوصول. أنا عاد وصلت. هذا تلميذ كسول وصل معطل. ديك التلاميذ اللي كيجيو معطلين ويجلسوا اللور ما مسوقينش. So I'm just giving you an example. It's not me. It's I. Okay, so when I arrived, the teacher had already started the class. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا اليوس الأول. جوج الأكشنز وحدة وقعت قبل من الثانية وجوجهم في الباست. واضح؟ نعطيكم مثال واحد آخر بلا ما نكتبوه. مثلا بغينا نقولوا
خرجنا قبل ما تطيح الشتا، يعني مجرد ما خرجنا حنا تمشينا واحد شويه بدات الشتا كطيح. هنا عندنا جوج الاكشنز، وحده وقعت قبل من الثانيه، يعني الاكشن الاولى هي الخروج فاش خرجنا من الدار، والاكشن الثاني هي طيحت الشتا. اذا بغينا نقولها بالانجليزيه، بالعربيه راه بجوجهم في الباست ما كاينش فرق، ولكن في الانجليزيه الاكشن ديال ليفين غتكون في الباست بيرفكت، والاكشن ديال رينين غتكون في سيمبل باست. شنو نقولوا؟ we had left. We had left. Had plus past participle of the verb to leave. We had left before it started في الباست. الأكشن تانية في الباست. Before it started to rain. We had left before it started to rain. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا اليوز هذا الأول. عقلوا عليه. جوج الأكشنز وقعوا في الماضي. وحدة وقعت قبل من الثانية. الأولى كتكون في الباست بيرفكت، والثانية كتكون في السيمبل باست. نشوفوا رقم جوج. حتى رقم جوج، يوس رقم جوج راه بسيط حتى هو. To give a cause of something. Give a cause of something in the past. هنا عندنا واحد الاكشن اللي وقعت وكنعطيو السبب ديالها علاش وقعت. باختصار وبكل بساطه، هاد الاكشن وقعت في الباست وكنعطيو السبب ديالها. اوكي، السبب باش تفهموها هنا مزيان، السبب هو اللي تيكون في الباست بيرفكت. ها هو السبب. مثلا كنعيشو في شي مدينه كيطيح فيها الثلج بزاف، كنساينو في محطه الطوبيس ما جاش الطوبيس. علاش الطوبيس ما جاش؟ ها هي الاكشن ديال جا ولا ما جاش في الباست. علاش ما جاش الطوبيس؟ حيت طاح الثلج بزاف. حيت طاح الثلج. هنا في العربيه بجوجهم في الباست، ولكن لا في الانجليزيه الكوز علاش ما جاش الطوبيس كتكون في الباست بيرفكت. شنو غنقولوا؟ the bus didn't arrive. Example, the bus didn't arrive. didn't arrive هذه double R because سبب غيكون في الباست بيرفكت because it had snowed. نعطيوها time word ماشي مشكل. last night ولا last Monday ولا whatever. واخا نرجعو قراوهم وسطروا على الباست. ها هو didn't arrive negative simple past. ما جاش الطوبيس. علاش ما جاش؟ because it had snowed last night. لأن طاح الثلج. هنا إلا قلنا because it snowed لا. وإلا تأملنا فيها غنشوفوا هاد اليوس كيشبه اليوس رقم واحد. يعني حتى طاح الثلج عاد الطوبيس ما جاش. هذه وقعت قبل من هذه نفس الشيء، غير هذه الفرق بأن كيدخل عليها because. I think it's very clear. The bus didn't arrive because it had snowed last night. هنا كنعطيو الكوز ديال الأكشن. Okay. Let's think of another example. لما نحتاجو نكتبوه. شي واحد مثلا ما خدمش ما وجدش الامتحان وسقط. غادي نقولو James didn't pass the test because he had not prepared for it. James didn't pass في الباست. هذا الباست didn't pass the test because he did not prepare very well for it. ما نجحش في الامتحان حيت ما وجدلوش. الاكشن ديال preparing ولا not preparing كانت في الباست بيرفكت. هذا هو السكند يوز. واحد الاكشن وقعت في الباست كنعطيو الكوز ديالها. الكوز هو اللي تيكون في الباست بيرفكت. نشوفوا اليوز الثالث. اليوز الثالث حتى هو بسيط بزاف وراكم عارفينو معروف. 3 شنو كيتسمى اليوز الثالث؟ هو conditionals. راكم عارفين الكونديشنالز كاين 3 with the third conditional. وغنشوفوا ان شاء الله حصه مستقله ديال الكونديشنالز. بسيط هو درس بسيط بزاف
وما يمكنش نشوفوه حتى نساليو السلسله ديال التنس، لان الكونديشنالز متعلق بالتنس، تكونوا عارفين البريزنت بيرفكت والباست بيرفكت، تكونوا حافظين الباست بارتيسيبل ديال الفيربس، تكونوا ضابطين هاد المسائل كلها باش عاد تفهموا داك الدرس وتطبقوه. هو غاد تفهموه، ولكن التطبيق الا ما كنتوش عارفين داك التنس وحافظين الباست بارتيسيبل ما غاديش تعرفوا شنو هو. ما غاديش نشرحو ولكن غادي نعطيكم غير فورم هنايا، غنشرحو حتى نمشيو للكونديشنالز. With the third conditional, if I had known you were ill, example, if I had known you were ill, comma, كنت نزورك، شنو نقولو؟ I would have visited you. I would have visited you. هنايا if I had known you were ill I would have visited you، يعني وكا كان عرفت بأنك مريض كون جيت زرتك. have visited. If I had known you were ill I would have visited you. هذا هو اليوز الثالث، هو الباست perfect. Okay, the past I'm sorry, I mean the conditional, third conditional. وشنو كنديرو في هاد third conditional؟ كنديرو if plus past perfect had plus past participle plus would or could plus have مع جميع الضمائر plus past participle. هذا هو ال past perfect. وال past perfect I mean conditional type 3 كيتسمى unreal conditional، يعني واحد الاكشن اللي ما وقعاتش، ما كانش real في الباست. يعني كان if I had known you were ill كان عرفت كون راك مريض. واش راني عرفت في الماضي؟ هذه كتعني I didn't know that you were ill، ما عرفتش، كيتسمى unreal conditional. conditionals كاين جوج ديال التايب دابا نشوفوهم من بعد، real and unreal. Okay, نديرو summary. Let's summarize. So the form of the present I mean of the past perfect continuous is had, subject plus had plus past participle. We use had with all pronouns, with all subjects. There's no difference. Uses. There are three uses of the past perfect tense. كاين ثلاثة الاستعمالات. اليوز الأول. We use the past perfect to talk about an action that happened in the past and finished in the past before another past action. Second use, we use the past perfect to talk about an action that to show the cause of an action that happened before another action. And the third use is that we use the past perfect with the third conditional. ثلاثة الاستعمالات شرحناهم بسطناهم لكم بالدارجة اللي بغا ما يفهمش. So please do practice more. هادشي ما كافيش، عرفتوا الفورم عرفتوا اليوز، بس تطبقوا الفورم ديروا براكتيس الفورم، جيبوا أي فعل وخدموه past perfect. Speak I had spoken. Play I had played. Make I had make. Write I had written. Eat I had eaten, etc. وخدموا عاوتاني النيجاتيف وديروا الكويشن، ديروا براكتيس بحال هكا. واليوسس عاوتاني سيروا البراكتيس اونلاين وديروا past perfect practice. Okay, and you can do more practice there. Don't forget again, if you like this video, make sure to please do share it or like it, and don't forget to subscribe to our channel. كان معكم هذا حسن، تتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا. تساندكم ونتلاقاو ان شاء الله في الحصه الجايه مع الباست بيرفكت كونتينيوس. السلام عليكم.